ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 8,858 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਤ। ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਅੰਕੜੇ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ। ਸਰੀ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣਗੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਵਪਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,11,124 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,858 ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 74,474 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। BC ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 102 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BC ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,300 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 199 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 150 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 57,616 ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 5,657 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50,190 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ 37,739 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33,513 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 2,752 ਪੀੜਤ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 368 ਹੋਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,587 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 165 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 170 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। I heard about that, and I first of all, I want to thank the Red Cross. What a great organization, and it's unfortunate that people are using their logos, and I understand they're going to possibly be taking action, but you know, this isn't the time to put fraudulent cards to get away and be able to go into the store. To be responsible. Don't be a scammer and say that you can't wear a mask and make up some fraudulent cards. It's unacceptable in my opinion. Everyone else is wearing a mask when you go into stores. Wear a mask. Wear a face covering. If you don't have a mask, wear a face covering. But as far as I'm concerned, it's totally unacceptable. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 5G ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ 5G ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Two issues. One is to ensure the security of our network and our national security in general. I think Canadians want us to make the right decision, to be thoughtful in our analysis, to consult with the intelligence agency, to make sure we protect our system, our communication system for now and for decades to come. I would not make any link between the two. You can never justify arbitrary detention. This is not the way to proceed. We are advocating, obviously, for the Michael law, but I can assure you, I have been very clear that I'm looking not only at the Michaels, but beyond to make sure that as the international community is watching what China is doing, that we have some form of protocols to say, how can we act together whenever this may occur again, and to deter any state actors from engaging in arbitrary detention. So there's really no link between the two. One is going to take the decision to protect the national security and the best interest of Canadians, and the other one is to continue to advocate for 2 Canadians which have been arbitrarily detained. Has been leading the effort. I mean, we've been front and center
from day one when it came to Hong Kong. I can say the measures that I've announced recently, which was first to suspend the extradition treaty, to stop the export of sensitive items to Hong Kong, and to update our travel advisory. You've seen some of our colleagues around the world are considering similar measures that Canada have been taken. The Prime Minister and I have been clear. We're also looking at immigration measure. So we are really looking with, I think Canadians understand that the best way to have a greater impact is to work with our allies, to work with the international community, to be complementary, to act in unity, and to call it for what it is, to stand up and speak up for the people of Hong Kong. There are very live discussion. Earlier this week, I was having exchange with the UK Foreign Secretary, last week with Secretary Pompeo. We are really coordinating our actions to make sure that we respond appropriately to the erosion of freedom of liberty. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਵਥ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਹਾਰਵਥ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। I just have to say I've been here for a while and folks know that, and what happened just a little while ago with the government's announcement was like a rerun of a Liberal announcement. We basically got an announcement of more promises for more beds, but we really didn't get any extra money identified for that effort. And as we know, the announcements get made, whether it's the Liberals for 15 years or whether it's this government for 2 and a bit now, the announcements get made, but the beds never get built. So the Liberals built about 611 beds in their last decade in office. This government had promised 15,000 beds in their first term. We're a little bit past halfway now, and they have 14,980 beds to go. I have to say, I am so tired of hearing these governments announce beds and not build them. He built 21 beds, Mr. Ford, thus far. I am also really concerned that they didn't announce any extra money whatsoever with their announcement today. And so what that's going to mean is if they've changed the funding formula to make it more lucrative for the private sector to get engaged, then that's going to mean we have the same pot of money for fewer beds. So the same pot of money is going to mean fewer beds because more money is going to go to the developers of those beds. So we end up also then, of course, pouring more money into the for-profit model. And we know very well that the for-profit model means that corners get cut so that profits can be made, and that means less quality. So I'm pretty concerned. It feels like Mr. Ford has learned nothing about what's important when it comes to long-term care. The government just doesn't seem to have the sense of urgency that's necessary for long-term care. The Liberal government didn't get it. They didn't have that sense of urgency for all those years. And now it looks like the Ford government doesn't have that sense of urgency either. And I have to say, just in closing my formal remarks, the number one job here should be the quality of care. I mean, it's really clear that that's what family members are saying. That's what workers are saying, frontline workers. That's what, the Canadian Armed Forces report identified very clearly. That's what's been the problem for decades now, is the quality of care and long-term care. It just isn't what it should be for our seniors that built this province. On that note, I will also say it's pretty troubling that this wasn't seen as an opportunity of the government to look at the quality of all the services for seniors so that they don't have to end up in long-term care. There's a whole, I think, piece of work that we need to do about seniors aging and seniors care overall. And instead, this government seems determined to stick with what really is a failed model and simply plow more money into the private sector interests within that model. ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੇਗੀ। Let me say that the Prime Minister has been clear. A mistake was made. We need to course correct, as it's the normal thing to do in circumstances like that. I've been clear. I have no connection, whether directly or indirectly, with the We Charity. But let's also remind for the people who are watching us that the spirit behind that was to provide opportunities this summer
for students who wanted to volunteer. So yes, the process should have been better and will be better in the future. We have admitted that there was a mistakes made in the process, but let's not forget what we were trying to achieve, which was to help our youth this summer at a time of COVID. Mr. has spoken. I was not aware of the particular circumstances surrounding that. But what's more important for Canadians, those who are watching us, is to say, listen, clearly there's a mistake. And the Prime Minister has acknowledged it, has been clear, we made a mistake, and now there's a course correction. The systems, how can we prevent that from happening in the future? How can we make sure we provide opportunities for students this summer? And how, as a government, we learn from that? I mean, this is unprecedented time. A lot of things have been happening very quickly, but what things that is teaching from that, and one of the lessons learned, is we need to be extremely careful whenever we make decisions to uphold the highest standard that Canadians have the right to expect from their elected leaders. We're deeply concerned, and I must say appalled, that in a time of COVID, that state and non-state actors would be trying to get in our network, try to disturb the research that's being done to find a COVID vaccine. It is really disturbing, and it's times like that where we say we need to strengthen our resolve to make sure that we are vigilant first. I've been aware of some companies which were subject of the targeting, making sure that we have processes in place, making sure we work with our security agencies and intelligence agencies to prevent and protect and respond to what's going on. We've been working with our allies in the UK, the United States. ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Canada takes very seriously the security of our industries. The pandemic and the global search for an effective vaccine is something that Canada is very much an important part of, but we recognize that there are foreign actors, threat actors, who would attempt to hack into that information and to exploit any vulnerabilities. And we remain absolutely vigilant. And I will tell you that that is the subject of continuous and ongoing, very intense scrutiny to protect Canadian interests. I'm naturally disappointed, but at the same time not surprised that there are foreign entities that would attempt to exploit these matters. And I'm very grateful for the work, particularly that CSE does in protecting Canadian industry and Canadian interests, in the protection of intellectual property, and most particularly protecting Canadian interests in the development of that vaccine. We will remain vigilant, and there's a very close collaboration that needs to be acknowledged as well between our national security establishment and Canadian industry and Canadian research scientists right across the country to ensure that we support and enable those researchers and those industries to operate with security and to protect their interests, because their interests very closely align with Canada's interests. And so we'll do what is necessary to protect Canadian interests. David, I don't know whether you wanted to comment further. Thank you, Minister. I will just add that, as you mentioned, this is a global issue. Every actor in the world is looking for the vaccine. And in this context, in Canada, we have very sophisticated, cutting-edge organizations that are engaged. CSIS has been involved and engaged for months now in doing our intelligence activities. So we do work covertly to advise the government of different threats related to this issue. But we also, as having this insight, we are engaging very openly with companies. Just today, we were doing a webinar with the Canadian Chamber of Commerce
We have an outreach program that has already reached over 150 companies across Canada in the biopharma sector to provide them with information about the threat they face and also about potential measures they can take to protect their intellectual property in this heightened threat environment. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਅਦਾਇਗੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ $600 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਊਬਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵੈਟਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Are incurring significant additional expenses to safely get food, medication, and other basic necessities. Volunteer and subsidized services have declined, making it harder and more expensive for people with disabilities to get the support they need. For many, this threatens their ability to live independently. This is why last month, the Prime Minister announced a one-time, tax-free payment of $600 to support Canadians with disabilities to assist with extraordinary expenses incurred during the pandemic. Today, our government is announcing its plan to move forward in providing persons with disabilities this support. It will now be available to the approximately 1.7 million Canadians with disabilities who have a disability tax credit certificate, who receive the Canada Pension Plan Disability Benefit or the Quebec Pension Plan Disability Benefit, and who receive disability supports provided by Veterans Affairs Canada. And seniors who are eligible for this one-time payment would receive a total of $600 in special payments. In other words, the one-time payment will top up their other emergency payments to equal $600. ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। This statue is so egregious that there is already a plaque by Ryerson University talking about the genocidal acts of Egerton Ryerson, the way that he was instrumental in the creation and the design of the residential school system that brutalized generations of Indigenous people all across Turtle Island and Inuit Nunavut. ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕਾਰ ਜੈਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਓਲਿਵ ਮੈਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਜ਼ਨ ਐਵੇਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਨੀਕਰਸ ਦੀ ਸੇਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਸ਼ਕੂਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੇਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਉੱਪਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ SUV ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਨੀਕਰਸ ਪਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ SUV ਲੰਡਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲਾ ਇਲੀਆਓ, 20 ਸਾਲਾ ਸਟੀਫਨਾਇਓ, 20 ਸਾਲਾ ਜਵਾਹਨ ਜਾਰਜ ਅਤੇ 21 ਸਾਲਾ ਮਦੂਟ ਲੋਆਲ ਤੇ 21 ਸਾਲਾ ਐਮੋ ਕੌਨਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋਬਰੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਿੰਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਸਵੈਬਸ ਤੇ ਬੈਂਡੇਜਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ 2 ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਦਰਜਨ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 140 ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਊਬਿਕ ਬਾਇਓ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਮੈਡੀਕਾਗੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਟ੍ਰਾਇਲ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ 180 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 7:15 ਵਜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਐਵੇਨਿਊ ਈਸਟ ਤੇ ਮੈਕਮਿਲਨ ਐਵੇਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਐਵੇਨਿਊ ਈਸਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰੀ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ $3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 150 ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨਸਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਚੀਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖੋਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਚੀਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੀਨ ਦੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 4 ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।